வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் டாபிக் இல்லை, ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து we are gonna take a narcissistic personality test. அதாவது நான் வந்து ஒரு நார்சிசிஸ்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட். அது கூகுள் சேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் narcissistic personality disorder is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. ஸோ பேசிக்கலி நார்சிசிஸ்ட் வந்து எப்படின்னா, ரொம்ப ஓவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கே. அவங்க வந்து ஏதோ பெரிய சாதனை பண்ண மாதிரி பெடஸ்டலில் வந்து தூக்கி வச்சுப்பாங்க. அதுதான் வந்து நார்சிசிஸ்ட். ஓகேவா? நான் வந்து நார்சிசிஸ்ட்டை இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நீ வந்து பார்க்க போகிறேன். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நார்சிசிஸ்ட் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாலேயே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. நம்ம காற்று வெளியிடை படத்தில் வந்து கார்த்தி இருப்பார்ல, ஹீ இஸ் அ வெரி பிக் நார்சிசிஸ்ட். நம்ம வல்லவன் படத்தில் ரீமா சென், ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ நார்சிசிஸ்ட். அர்ஜுன் ரெட்டி, கபீர் சிங், ஆதித்யா வர்மா எல்லாமே நார்சிசிஸ்ட் தான். தமிழ் சினிமாலே நிறைய போர்ட்ரே ஆயிருக்குது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். எந்த டெஸ்ட் எடுக்கலாம்? நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது பார்ப்போமா? For each pair of items, choose the one that you most identify with. If you identify with both equally, choose which one you think is most. ஸோ 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் எது உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக பொருந்துதோ அதை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. சூஸ் பண்ணிடுவோமா? I have a natural talent for influencing people. I am not good at influencing people. I don't even interact with people. அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தால் அதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். பட் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் ஹாவ் டு பி சூஸிங் ஐ எம் நாட் குட் அட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பீப்புள். ஏன்னா என்கிட்டயாவது பேசினா தானே வந்து அவனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். பேசவே இல்லைன்னா எப்படா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது? மாடஸ்டி டசன்ட் பிகம் மீ. I am essentially a modest person. I am a modest person. Even if I'm good at something, I'll downplay it a lot. I'm essentially a modest person now. I would do almost anything on a dare. I tend to be fairly cautious person. நான் டேரே எடுக்க மாட்டேன் கைஸ். நான் எடுப்பேன் எப்போ தெரியுமா? ரூமில் யாருமே இல்லைன்னா நான் டேர் எடுப்பேன். I tend to be a fairly cautious person. When people compliment me, I sometimes get embarrassed. I know that I am good because everybody keeps telling me so. When people compliment me, I sometimes get embarrassed. Lighta. The thought of ruling the world frightens the hell out of me. If I rule the world, it would be a better place. Actually, it's neither. ஏன்னா I don't want to rule the world. It's not frightening. It's more like, இவனெல்லாம் நான் எதுக்கு மேய்க்கணும்? இவனெல்லாம் ரூல் பண்ணி நான் என்னடா பண்ண போகிறேன்? எனக்கு 1008 வேலை இருக்குடா. I'm just gonna say the thought of ruling the world frightens me அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண போகிறேன். It's not actually frightening me. It's just that I really don't give a fuck. I can usually talk my way out of anything. I try to accept the consequences of my behavior. I can actually talk my way out of everything. நான் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து தப்பிக்க பார்க்குறது, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா I will try to accept the consequence of my behavior. If it's something silly, I'll try to escape that. I think I'll go with the second option. ஏன்னா இவங்க சீரியஸான ஒரு இதில் கேட்குறாங்க, நான் சீரியஸாகவே பதில் சொல்கிறேன். I try to accept the consequence of my behavior. I prefer to blend in with the crowd. I like to be the center of attention. I don't want to be like everybody else. But at the same time, I don't want to be the center of attention as well. I think I'll choose the second one because I would rather die than blend in with the crowd. I will be a success. I am not too concerned about success. 2 extreme options. I will be a success. கண்டிப்பாக நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான். இல்லாட்டா ஐ டோன்ட் கிவ் அ ஃபக் அபவுட் சக்ஸஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன். ஐ வில் பி அ சக்ஸஸ்னே போடுவேன். பிகாஸ் ஹூ டசன்ட் வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல்? எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப். நம்மளுக்கே அந்த ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் தானே ஏதாச்சும் ஒரு வாய்ப்பாச்சும் இருக்குது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. ஐ ஆம் நோ பெட்டர் ஆர் வர்ஸ் தென் மோஸ்ட் பீப்புள். ஐ திங்க் ஐ எம் அ ஸ்பெஷல் பர்சன். ஸ்பெஷல்னா எப்படி? லைக் mentally challenged. I think everybody is special. I think everybody is unique in their own ways. So I'm just gonna choose the second one. I am not sure if I would make a good leader. I see myself as a good leader. அது எங்க இருக்கு? Next. I am definitely not a good leader. I am definitely not a good leader. I just don't want to be responsible for other people's actions, you know. I will be responsible for my own actions. அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி. I am assertive.
I wish I were more assertive. அசர்ட்டிவ்னா நம்ம எடுக்கிற டிசிஷனில் பிடிச்சி நிற்கிறது, அதான் வந்து அசர்ட்டிவ். ஐ திங்க் ஐ விஷ் ஐ வர் மோர் அசர்ட்டிவ். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஐ டென் டு லைக் வேறு யாராச்சும் வேறு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா ஐ டென் டு லைக் பெண்ட் அ லிட்டில் பிட். அதனால ஐ விஷ் ஐ வாஸ் மோர் அசர்ட்டிவ். ஐ லைக் டு ஹாவ் அத்தாரிட்டி ஓவர் அதர் பீப்புள். ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஃபாலோவிங் ஆர்டர்ஸ். இப்போ நான் இதில் எது செலக்ட் பண்ணுறது? நம்ம எல்லாருமே வி வுட் ஹவ் ஃபாலோட் ஆர்டர்ஸ்டா ஸ்கூலில் காலேஜில். I think I'm going to choose the second. I find it easy to manipulate people. I don't like it when I find myself manipulating people. I don't manipulate people. How about we start from there? யாரா உட்காந்து manipulate பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா? I mean, a narcissist would, but I don't think I would manipulate anyone and all. I insist upon getting the respect that is due to me. I usually get the respect that I deserve. I feel like there's some catch with that option. I think I insist upon getting the respect that is due to me because like there are a lot of people who just love to disrespect other people. Just because somebody is being kind to you, நிறைய நானும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் with other people and with myself. ஓகேவா? They think that I'm easygoing just because I'm kind. I don't particularly like to show off my body. I like to show off my body. I don't really like to show off my body and all. நான் வந்து ரொம்ப தொலை சட்டை தான் போட்டிருப்பேன் எப்பயுமே. I can read people like a book. People are sometimes hard to understand. I can read people like a book actually. அவங்க பேசும்போதே அவங்க வந்து என்ன நோக்கத்தில் என்ன எண்ணத்தில் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க பழகுறாங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் அதே அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அவங்க பேச ஆரம்பித்து ஒரு கப்புள் ஆஃப் டேஸ்லேயே ஐ வில் பி ஏபிள் டு லைக் அனலைஸ் தேர் கேரக்டர் அண்ட் their personality and what kind of a person they are. If I feel competent, I am willing to take responsibility for making decisions. I like to take responsibility for making decisions. If I am competent enough to take a decision according to the situation, அந்த சிச்சுவேஷனில் என்னால் நல்ல டிசிஷனை எடுக்க முடியும் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அந்த டிசிஷன் எடுப்பேன். இல்லை அந்த சிச்சுவேஷனில் யார் வந்து ஒழுங்காக டிசிஷன் எடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுதோ அவங்கக்கிட்ட ஐ வில் கெட் சம் லைக் டிப்ஸ் ஆர் சம் ஷிட். I just want to be reasonably happy. I want to amount to something in the eyes of the world. To be honest, எல்லாருக்குமே வந்து இந்த உலகத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று சாதிக்கணும், இந்த உலகம் பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும்ல. அதனால நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷனை ஐ நோ வாட் த ரிசல்ட் இஸ்டா. ஐ நோ வாட் கூகுள் மாமா இஸ் கோயிங் டு டெல் மீ தட் ஐ எம் அ நார்சிசிஸ்ட். மை பாடி இஸ் நத்திங் ஸ்பெஷல். ஐ லைக் டு லுக் அட் மை பாடி. I think I am physically beautiful. I think everybody is physically beautiful, you know, in their own way. அதனால நான் வந்து ஐ லைக் டு லுக் அட் மை பாடி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் லவ். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட் வித் நார்சிசிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர். ஐ ட்ரை நாட் டு பி ஷோயிங் ஆஃப். I will usually show off if I get the chance. I don't show off and all that. Don't be a show off. Don't let other people show off. I always know what I am doing. Sometimes I am not sure of what I... Isn't that an obvious thing? So I never know what I am doing actually. I sometimes depend on people to get things done. I rarely depend on anyone else to get things done. I have trust issues actually. அதனால I rarely depend on other people for anything. முடிஞ்ச அளவுக்கு நானே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். Sometimes I tell good stories. Everybody likes to hear my stories. Sometimes I tell good stories. If I have to tell something, I make sure that it's something worth hearing. I expect a great deal from other people, or I like to do things for other people. I actually like to do things for other people. It's a kind gesture to do things for other people. Only if I like the person though. I will never be satisfied until I get all that I deserve, or I take my satisfaction as they come. I think I take my satisfaction as they come because I believe in the universe. இந்த உலகம் நம்மளுக்கு எதனா ஒன்று தரணும்னா அது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். புரியுதா? ஸோ இது எனக்கு இல்லையே நினச்சி நம்ம வந்து சேட் ஆகிறத விட gratitude is the best way to go about everything. Compliments embarrass me. I like to be இதுதானே ஃபர்ஸ்ட்டில் கேட்ட நீ என்ன போங்கா என்ன ஏமாத்துறியா? I like to be complimented actually. I like to be complimented, but I get a little shy. I have a strong willpower. Power for its own sake doesn't interest me. I do have a strong willpower. ஏன்னா வந்து 21 வருஷமாக நான் வந்து தண்ணி அடித்ததில்லை, தம் அடித்ததில்லை கைஸ். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவானுங்க.
என் கண்ணு முன்னாடி பண்ணுவானுங்க. ஆனால் நான் எதுவுமே பண்ண இல்ல அவரு அந்த மாதிரி நல்ல பையன் மேடம், சும்மா சொல்லக்கூடாது. கெஞ்ச அடிப்பான் அவ்வளவுதான். Anyways, let's just get over it. I don't care about new fads and fashions. I like to start new fads and fashions. I don't want to start one, but I do care a lot about fashion. I think I'll choose the second one. I don't know why, but I'm just gonna choose the second one. I like to look at myself in the mirror. I am not particularly interested in looking at myself in the mirror. Who doesn't bet? Actually, I spend 75% of my life looking at myself in the mirror. I really like to be the center of attention. It makes me uncomfortable to be It kind of does make me uncomfortable. It makes me nervous. I have social anxiety. I can live my life in any way I want to. People can't always live their life in terms of what they want. People can't always live their lives in terms of what they want. I mean, they can actually expect என் லைஃப்பில் இதெல்லாம் நடக்கணும், இதெல்லாம் எனக்கு வேணும், இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். But I don't think it always happens. I'm just gonna select the second option. People can't always live their lives in terms of what they want. Being an authority doesn't mean that much to me. People always seem to recognize my authority. Fuck people. I would prefer to be a leader. It makes little difference to me whether I am a leader or not. It makes little difference to me. I am going to be a great person. I hope I am going to be successful. I just have the hope. People sometimes believe what I tell them. I can make anybody believe anything I want them to. I am a born leader. Leadership is a quality that takes a long time to develop. Yeah, leadership is definitely a very complex quality that takes some time to like. I wish somebody would someday write my biography. I don't like people to pry into my life for any reason. யாராவது என்கிட்ட எதனா கேட்டாங்கனாலே நான் லைட்டாக எனக்கு தெரியாது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். I get upset when people don't notice how I look when I go out in public. I don't mind blending with the crowd when I go out in the public. See, again, two extreme options. I don't want to blend into the crowd. Like, I don't want to look like every other person. At the same time, I don't get upset if people don't notice me also. I think I'm just gonna, because the first option is too extreme. I am more capable than other people. There is a lot that I can learn from. There's definitely a lot that I can learn from other people actually. Much like everybody else, I am an extraordinary person. How can you like generalize somebody like that? I think I'm gonna go with the first option. Even though everybody is unique in their own way, like we can see a lot of similarities. Me and another person, me and my friends. அங்கே சிமிலராக இருக்கனால தான் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கோம். You can notice that in your friends group also. You guys have a lot of similarities. That's why you're in the same group. So let's continue. Between 12 to 15 is average. Celebrities often score close to 18. Narcissists score over 20. So 12 to 15ல தான் நான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், which is mild narcissism. I'm a mild narcissist guys. Take this test. நீங்கள் நார்சிசிஸ்டா இல்லை மைல்டு நார்சிசிஸ்டா இல்லை நோ நார்சிசிசமா இல்லை டோட்டல் நார்சிசிஸ்டா என்னன்னு இல்லை டெல் யூ. இதெல்லாம் வந்து ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு டெஸ்ட் இல்லை ஆக்சுவலி. தெர் ஆர் ப்ரொஃபஷ்னல் டெஸ்ட் ஃபார் திஸ். So you have to take those tests. Appada you will actually know if you are a narcissist or no. If you like the content, like, share and subscribe. Thanks for watching the video.